Hello. Hello, Janice. Hi. Hi. How are you? How are you? We're doing great, thank you. Is the audio okay and the connection as well? Yes, it sounds perfect. Okay, thank you. Amy, can you come? How far you can? Wait. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Hola, Mau. Good morning. Good morning, Mau. So today's special, Janice, because you're in the ring. Yeah. It's great. It was there was some sweeps that were requested, so I'm gonna make sure that I don't hurt anybody or I don't get hurt. Yeah. It's great to watch you in the field of play. Mau, hoy el general se lo avienta a Osvaldo, ¿verdad? Sí. Okay, Hoy perfecto. comenzamos con Osvaldo. So we are going to start, Janice, with this time general warm-up. The person in charge is Osvaldo Rangel. Osvaldo. He went to, I believe, 3 world championships. He went to Sweden, then he went to Belarus and also to Cancun. So he's a medalist and he's a great athlete also.
Okay. Swadika Osvaldo. Okay, so let's begin. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Osvaldo, ¿ya estás por ahí, amigo? Adelante, estoy aquí. Perfecto. Recuerden fijar la pantalla del que está hablando, darle clic en los puntos suspensivos y así ustedes pueden observar todas las acciones. Adelante. Pues muy buenos días a todos. Vamos a hacer una movilidad articular y unos estiramientos y después nos pasamos por mano. Voy a empezar a lubricar de pie a cabeza y después hacemos nuestros estiramientos. Bien, vamos a empezar a hacer giros de pie hacia afuera. Vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio la pie, la misma, pero hacia el centro. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de pie, giro. 1, 2, 3, 4, 5 hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Hago mi flexión, extensión en rodilla. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Hago mis giros de cintura. 1, 2, 3, 4, 5. Lo doy al lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Voy a tocar mis puntas de los pies y mi cintura 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Abro un poquito el compás a la altura de los hombros. Toco mi rodilla lateral. 1, 2, 3, 4, 5. Hago giros de cintura. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora voy a hacer mis hombros hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Voy hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Voy con un solo brazo para atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5. Voy con los dos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Flexión, extensión para mi articulación del codo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Tomamos de las manos y hacemos giros. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a la cabeza, hago circunvoluciones, en este caso giros. 1, 2, 3, 4, 5. Lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5. Digo no. Hombro derecho, hombro izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Diciendo sí, arriba abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos a estirar. Entrelazamos las manos. Jalamos abajo y estiramos. 1, 2, 3, 4, 5. Lo hacemos de lado lateral. Con un solo brazo. 1, 2, 3, 4. Cambio, lado contrario. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, estiramos el hombro, posición de pie. Damos 1, 2, 3, 4, 5. Lado contrario, estiras. Va 1, 2, 3, 4, 5. Agarramos nuestra punta del codo. Estiramos. 1, 2, 3, 4, 5. Lado contrario, estiras. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entrelazamos las manos por atrás en esta posición. ¿Vale? Estiro recto, sin bajarme. 1, 2, 3, 4. Cambio. Hacemos estiramientos de dorsal. Vestido. 2, 3, 4. Cambio. Lo hago del lado contrario. Estiro. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Hacemos flexión frontal para la lumbar. Y los isquiotibiales estiras. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Hacemos una hiperextensión. Ligera hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Subimos una pierna. Controlamos el equilibrio. 1, suban hasta el pecho. 2, 3, 4. Cambio. Lo hago del lado contrario. Estiras. 1, 2, 3, 4, 5.
La misma operación, subo, pero cruzo, ¿ok? Que se estire la nalga, sale, tiramos, 1, 2, 3, 4, cambio, lo hago del lado contrario, cruzo, que se estire la nalga, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Ahí quedó. Ahora agarramos el pie, 1, 2, 3, 4, 5, lado contrario, estiras, 1, 2, 3, 4, 5. Estiro una pierna adelante, dejo que mi cuerpo hacia adelante. Si no alcanzo, nada más me muevo ligeramente. 1, 2, 3, 4, 5. Lado contrario, estiras. Y 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, abro mis piernas. ¿Ok? Posición de sumo. Ya que estoy en posición de sumo, con mis antebrazos, empujo mi articulación de la rodilla y abro mis ingles 2. Estiramos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. ¿Listo? Y vamos con Mao. Adelante, Mao. Listo, perfecto. Vamos a calentar un poquito ahí, a subir el ritmo un poco. Entonces son 2 bloques, 4 ejercicios, cada bloque de 30 segundos. Ok, entonces, para que me sigan, del primer bloque, vamos a hacer rodillas, ok, high knee, siempre braceando, ok, con los brazos, usamos los brazos, de ahí jumping, y de ahí es lo mismo, high knee, pero golpeando, izquierdo, derecho, rectos, ¿sí? Y ahí jumping, muy fácil, son 4 ejercicios, para activarnos bien, ¿listos? Vámonos, a ver, en 5, 4, 3, 2, 1, 30 segundos. Arriba esa rodilla. Más arriba, o por lo menos al límite de la cadera. Ok, no aquí abajo. Arriba. 15 segundos. Y cambiamos a jumping. 5, 4, 3, 2, 1, jumping. Cambiamos. Respiro. Llevar oxígeno ahí a los músculos. $15 segundos más. Y vamos con high knee, golpeando. ¿Ok? Rodillas arriba. Y tirando el 1, 2. 3, 2, 1. Cambio. Vámonos ahí. Sin parar. $10 segundos. Tres, 2, 1 y jumping. 30 segundos y terminamos el primer bloque. Me voy acelerando. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Aflojo un poco. Vamos al segundo. El segundo bloque. Voy a hacer esto. Es una patada como si tuviera un objeto en el medio. Y voy a, con mi pie derecho, 30 segundos. Pasarlo y regresar. Entonces, rápido. ¿Sí? De un lado al otro, 30 segundos jumping y luego con el otro pie. ¿Sí? 30 segundos jumping. ¿Listos? Vámonos. Pie derecho. 3, 2, 1. Sin flexionar. Pie bien recto. Tratar de llegar lo más alto es el pie.
En círculo. 15 segundos. Cambiamos a jumping. 3, 2, 1. Cambio. Jumping. Y ahora vamos con el pie izquierdo en círculo. Recuerden, de afuera hacia adentro. 15 segundos. Como si tuviéramos una valla en el medio, vamos a pasar el pie. 3, 2, 1. Como si tuviera la valla en medio, paso el pie en círculo. Cae, sale rápido. Y levantemos ese pie lo más alto posible. Ahí vamos lubricando. 5 segundos. Y último jumping. 3, 2, 1. Jumping. Diez segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Eso es todo. Excelente. No los vi a todos, pero un consejo. El calentamiento, al igual que el estiramiento, es lo primero que hacemos. Más si venimos de levantarnos, ¿verdad? De dormir. Lo hacemos como con pereza. Si yo digo high knee, rodillas arriba, es arriba. Traten de tocarse. ¿Sí? No es esto. ¿Sí? Iniciamos como con pereza. Si yo diría toco talones, tóquense en los talones. ¿Para qué? Para obligar el pie a subir. No, ¿verdad? Con pereza. Si yo digo estiro, estiro bien, no con pereza. Quitarnos esa pereza porque el calentamiento es primordial para el cuerpo. ¿Listo? Un consejo era. Ok, Janice, all yours. Where are you? Hello, everybody. Okay. Can you hear me? Yes, perfect. Is it okay? Yes. Okay. Hello, everybody. Sorika. I'm at the gym today because some people had requested sweeps and also other techniques for clinching. So I decided to change up the atmosphere a little bit. And welcome to Moncon Academy. Thank you. Hoy Janice está en la academia que se llama Moncon Academy porque nosotros pedimos técnicas de sweeps, de clinch. Entonces, qué mejor que estar en el ring para que ella nos... Okay, so first I'm going to share with you some of my favorite moves and explain why they are some of my favorite moves. So the first one that we're going to do is flying Superman punch. Ok, hoy va a compartir una de las técnicas favoritas de ella. Entonces vamos a iniciar con la técnica de Superman punch, ok? So I just wanted to reintroduce Damien. He's a trainer at Moncon Academy. We know him already. He's famous in Mexico now. Okay, so the reason why I love Superman punch is because I find whenever I'm sparring or whenever I'm whenever I'm competing, whenever I jump, my opponent freezes, and so it allows me to do things. So Okay. It's a reaction that jumping is not normally something that the fighters really do.
And so when you catch your opponent off guard, you get that little bit of time to do your move. So that's why I love Superman Punch, because it just gets to the point. Janice le gusta el Superman Punch porque es una técnica que se utiliza el brinco y no es muy común brincar en una pelea. Entonces el brinco le hace al rival pues una reacción distinta que nos permite tomarlo a veces fuera de base, ¿verdad? Entonces podemos aprovechar ese movimiento para hacer otras cosas. Okay, so for the Superman Punch, I'm just going to demonstrate it in real life on Damien, and then I'm going to kind of break it down step by step. So the first thing that you want to do is you want to lift your, so I'm right-handed, I'm going to punch with my right, so I'm going to lift my right leg up, and then I'm going to extend. As I extend, I'm going to extend my punch and also my leg. Give me a little bit of momentum. Ok. Primero, por favor, los que tienen el micrófono encendido, apáguenlo, porque estamos escuchando otra bulla. Entonces, la técnica es siempre, ella es mano derecha, levanto la rodilla derecha y a la hora de brincar e impulsarme hacia el frente, extiendo mi pie hacia atrás, el mismo pie que levanto. Hacia atrás. ¿Sí? Levanta el pie y patea hacia atrás cuando ella se impulsa hacia el frente con su cadera. Okay, so I'm going to be looking at everybody and I'm going to count. And so we're going to do Superman punches together, okay? So again, lift your leg up and extend. Vamos a hacerlo todos juntos. Okay, we're going to go for 10. Ready? Vamos a hacer 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So with the Superman punch, you can kind of land it anywhere in the ring. You can land it in the middle of the ring. You can land it when your opponent is on the ropes. So I like it because, again, you get them to react, and then you just throw your punch, and you can cover a long distance. Okay. Esta técnica se puede utilizar en cualquier punto del ring, en el centro, en las cuerdas, y igual, repetimos, es una técnica que podemos agarrar a nuestro rival fuera de base. Okay, so the next one I like, so also kind of the same thing with the the Superman punch. I like the fly knee as well. With the fly knee, I find it's very effective when your opponent is in the corner. So for example, just want to make sure you guys can see. Okay, so I want to guide Damien into the corner. So I can either hit him or push kick. So push kick, follow, fly. Okay, again, up. Okay, so whenever you see your opponent near the corner, you kind of want to guide them into the corner so they can't move. And then that's a really perfect opportunity to use your fly knee. Again, another scenario where you can get them into the corner is, for example, if you are in a clinch right here. So if I'm in a clinch with Damien, and I know that the corner is behind me, I can turn into the corner and also fly knee as well. Okay, so you really want to be aware of the ring and where the ropes are, where the corner is, and then you kind of want to be strategic in where you want to place your opponent. Okay, también una técnica como el Superman Punch que le gusta a ella es la rodilla brincando, ¿verdad? A ella le gusta hacerla cuando nuestro rival está en la esquina o en las cuerdas.
Entonces, si llego a empujar a mi rival con un frontal y llega a las cuerdas, ahí es un buen momento para pegar la rodilla. O si estoy en el clinch, saber si estoy de espalda al clinch, que yo puedo girarlo porque estoy cerca de mis cuerdas y ahí brincar con mi rodilla. Okay, so we're gonna practice the fly knee. So we're gonna start only with we're gonna use our most dominant leg. So I'm gonna use my right knee. So you're gonna lift your left knee and then follow through with your right. Okay, so we're gonna go up and shh. Okay, again, up, shh. ¿Sí? Vamos a hacer rodilla derecha, nuestra rodilla fuerte. Entonces levanto primero la pierna izquierda y la sigue con la rodilla derecha. Okay, so we're gonna go for 10, and then we're also gonna do one where we're gonna incorporate that push kick and then follow fly knee. Okay, so first we're gonna start with just the right fly knee. Okay, so 1, up, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, good job. So this time we're gonna go front push kick, follow knee. So if you're kind of doing a little bit of mental training, imagine yourself pushing your opponent into the corner, and then you're gonna run and throw that fly knee, okay? Vamos a utilizar nuestra imaginación golpeando con la patada frontal izquierda y de ahí llevar a nuestro rival a las cuerdas para pegar con rodilla brincando. Okay, ready. Front push kick, push, follow, knee. Okay. Ready, 1, ace, ace. 2, ace, ace. Por favor, apaguen los micrófonos. 3, ace, ace. 4, ace, ace. 5, ace, ace. 6, ace, ace. 7, ace, ace. 8, ace, ace. 9, ace, ace. 10, ace, ace. Good work, guys. Okay. The next weapon that I really love is I really like to kick. So timing is very important. La siguiente técnica es patear, porque le gusta mucho patear, pero ocupamos el tiempo perfecto para pegar, para patear. So if you time it right, especially if your opponent is throwing hands, they're really open to kicks. So for example, if I'm throwing my hands, my midsection is open. So as soon as you see your opponent throwing hands, you can time the kick really nicely. So I'm going to time my right kick and my left kick. Ok, entonces cuando nuestro oponente usa sus manos y nosotros tenemos buen tiempo a la hora de patear, podemos aprovechar los espacios. En el mismo momento que él boxea, en ese mismo momento podemos patear y la patada es súper efectiva. So if your opponent is striking with their cross, okay, so Damien's gonna hit me with his cross. Okay, so it's a perfect opportunity. Back. It's also good that you maintain a little bit of distance so you can react faster. If you're too close, you have no time to react really, but if you have a good distance and you see your opponent coming in, you can react a little bit better. So when Damien throws his cross, it's a good opportunity for me to throw my left kick. Up. And you just step out off the midline. So if Damien is going straight, I'm stepping to the side and moving so that he misses my head. So up again, up,
I'm also keeping my hand up, so I'm protecting my chin and also making sure that you can kind of impede his vision a little bit too. Ok, entonces cuando nuestro oponente nos pega con su mano fuerte, o sea, la de atrás, si es diestro, su mano derecha, por el mismo lado voy a patear. Ok, si él boxea con mi mano derecha, le pateo del costado de ese brazo. Entonces con nuestro pie izquierdo pateamos y con la guardia siempre protegiéndonos y haciéndole perder un poco de visibilidad a nuestro rival. So if you have a partner, you can do this with your partner. If you don't, I want you to visualize somebody coming in with their cross. Okay? So we're gonna do Si tienes una pareja, lo puedes hacer con la pareja, y si no, solo visualiza de que tu rival te va a golpear y en ese momento patean. Okay, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tienen pareja, hágalo en pareja. Ahí veo a Racial Serino, háganlo en pareja. I'll go a little bit slower for the next one. So if somebody's going to hit you with their jab, so you're going to kick with your right, okay? Up. Si nos As you pega can con el see, I'm jab, moving my body, vamos so a I'm patear off con la center derecha. line. Okay, and that move back. Okay, ready, up. Yeah, and my target is really important. So over the years, whenever I practice sparring or whenever I practice hitting the pad, I'm always hitting it between, so not on the bone because you're gonna hurt yourself, just between the rib cage, or the rib cage where the rib cage starts. A little bit of like meat on this side. So up. You always want to make sure your kick lands there. Ok, entonces cuando nos pegan el jab, vamos a patear con pie derecho y desplazarnos hacia el lado izquierdo para salir del golpe. Y es importante dónde vamos a patear. Siempre tratemos de patear en el mismo punto, que es el punto arriba de la cadera, sin golpear la cadera para no golpearnos. Es un punto donde terminan las costillas y inicia la cadera. Hay un hueco ahí, ¿verdad? Digamos, si fuera del lado opuesto sería donde está el hígado, si no de este lado, ¿ok? Entonces hay un hueco donde no hay costillas y no está la cadera, ¿verdad? Ese es un hueco perfecto para patear. So I've bruised a lot of ribs because the person is coming in, they're coming into my kick. So it's like double the force. So you always, if you're a good kicker, you always want to be on the ball of your foot. Okay? And as soon as you see that movement, you're going to release. It's just like a gun. Bam. Okay, apenas vemos que la persona se mueve, se desplaza a golpearnos, ese es el momento para patear. Okay, so we're going to start with our dominant leg, and then you're going to imagine a jab coming towards you. Okay? Ready, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so this is also great to do a low kick too, because when people are jabbing, they're putting all the weight on their front leg. So for example, Dana's gonna jab. Sorry, the target was off. Jab. Again, up. Okay, so it's a really good target, the low kick as well. Exacto, podemos pegar ya sea en la parte media o abajo a las piernas con un low kick en el mismo movimiento. Okay, somebody had requested last time about a spinning back elbow. Damien? Okay, la vez pasada preguntamos por el codo de reversa, entonces vamos a ver el codo de reversa. So, just want to make sure you can see my feet.
because that's really important. Okay, so Damien and our hips are aligned, so we're very square. So when I start my spinning back elbow, I'm gonna move my front foot towards his front foot. Okay, so I'm gonna step to the side, and I'm always looking at the target. So my target is gonna be Damien's left leg. Up, I'm always looking at the target, and I'm gonna spin. Okay, and then you return. Again, up, up. Okay. Ok, entonces ahora es muy importante con los codos de reversa el movimiento de pies. Entonces, si voy a pegar con mi codo derecho, voy a cruzar mi pie izquierdo al pie izquierdo de mi rival, o sea, siempre en cruz, ¿verdad? En X, perdón. Y sin perder la visión de nuestro rival, voy a girar, hacer torsión, pivotear y golpear con el codo. So I'm going to do the spinning back elbow with you. So if I step to the side, so again, I'm stepping opposite, opposite, and follow through. Mira que el pie derecho no se mueve de ella, solo es un pie el que gira. And I'll explain afterwards when it's really good to use the spinning back elbow. Okay, so we're going to start. Okay, ready? And 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. And 10. So normally when I use the spinning back elbow, I'm very close to my opponent. So you have to be really close to land it. And again, it's a very, it's not a conventional move. So you usually get your opponent off guard. So again, you're really close and you step and then you follow through. I noticed that a lot of fighters who use the spinning back elbow, like a lot of my other partners, they usually don't have a lot of balance. So if you're a fighter that likes to move around a lot, it works with you because you kind of find your balance by turning. For me, I'm a very stable fighter. I don't move around a lot, but I do have a lot of power. So for me, I don't use it very often, but I noticed that a lot of fighters who do use it, they don't have a lot of balance because they have a lot of movement. Ok, entonces, esta técnica se utiliza cuando estamos en una distancia corta, ok, entonces ella no lo utiliza muchísimo porque es una persona que es muy estable, ¿verdad? Entonces, o sea, sus pies, su base es muy estable, pero las personas que se desplazan más, es un movimiento que les puede salir un poco más natural, ¿verdad? Entonces, pero es para todos. Lo importante es hacerlo cuando estamos en distancia corta. Okay, so for the next move, we're going to work on sweeps. Siguiente técnica, vamos a hacer las barridas. Okay, so I'm going to show you 3 ways you can sweep your opponent. Okay, so the first way is to catch a kick, and then you're going to go in and sweep. La primera técnica es, va a ser 3 técnicas de barridas, y la primera es de agarrar la patada y barrer. So I'm just going to go through the breakdown of it first. Okay, so Damien's going to right kick. So when I catch the kick,
I always want to step to the side so I'm not getting the full end of the kick. So if I don't move and I catch it, I'm going to get the full kick. But if I move, then I'm going to absorb it. The second thing is that you want to keep the leg up really high. The higher you keep the leg up and the tighter, the more off balance your opponent's going to be. Not all fighters are flexible. So the higher you pull up the leg, and if the fighter is not flexible, the more off balance you're going to be. Ok, importante es absorber el golpe con un movimiento desplazándonos hacia el lado. Si nos quedamos en un mismo punto nos pueden castigar un poco. Lo segundo es agarrar bien, sujetar bien la patada y levantar el agarre para incomodar a nuestro rival y que pierda el balance. Okay. So after you catch the kick, up, I caught it, I'm going to step in. As I step in and where I strike, so I want to strike just between the front of my foot, just in this crevice. It's kind of almost like a hook. Okay, you don't want a hook, but like it acts like a hook because where it connects, I don't know if you can see it with that. Sorry. So where it's going to connect is here. Okay, so when you strike, it's almost going to drag the foot to the side. Ok, entonces, siempre que voy a hacer la barrida, tengo que avanzar con mi pie contrario hacia el frente y con la parte de entre el empeine y la espinilla, la parte baja, ahí es donde cómo vamos a patear. Va a ser como un gancho, pero sin enganchar. Okay, so we're going to do it. So I'm going to catch and shoot. Okay, so you got to step in and follow through. Okay, one more time. Okay, so you can also use your other hand to use the momentum to bring them down as well. So your leg is going this way, your hand is going this way, so they're going to fall. Podemos utilizar nuestra mano del mismo lado del pie que pateamos para hacer una palanca y ajustar más la barrida. Okay, so the second way that I'm going to show you how to sweep is, for example, so if you find that you attack and your opponent checks, okay? So they're often checking. So you can feint so if you know that your opponent likes to check, then you're gonna sweep the bottom leg, so the leg behind, because they're on one leg. Ok, entonces la otra barrida es cuando nuestro oponente chequea bastante bien, lo que vamos a hacer es barrer por debajo, lo más abajo posible del pie base. Okay, Esto cuando so nuestro oponente bloquea. If Damien lifts his leg up, I'm just going to show you where I'm going to go under. Okay, so I'm going to go under here. And again, it's this part of my foot that's connecting between his heel and his calf. Exacto, siempre vamos a pegar con la misma parte que es como un ganchito, pero recuerden que actúa como un gancho si pateamos, ¿ok? No es meter el gancho y jalar, sino con la misma fuerza de la patada, actúa como un gancho. Okay, so Damien's gonna check. So I see that he's checking. So I'm gonna pretend that I'm gonna go up again, and then I'm gonna go underneath. Okay, so again, up. So, okay, so you just sweep the leg underneath because he's on one leg. Okay, entonces es pasar por debajo del bloqueo cuando nos chequean. Okay, the next one that I like doing is, so I like timing. So a lot of what we're learning today is about timing. So if my opponent is left kicking me, so he's gonna left kick. So again, Damien is on one leg when he left kick. Okay, so if your opponent
if your opponent likes to kick, you can time his kick, okay? As soon as you see him coming in, you're gonna come in and again, sweep the leg underneath. Ok, ahora es al revés. Cuando nuestro oponente es el quien patea y nosotros chequeamos, y de igual manera podemos barrer por debajo la pierna que está en base, o sea, la pierna opuesta a la patada. So we're gonna go. So Jimmy's gonna kick, again, okay. So you're gonna go in and sweep. Hay que encontrar el timing perfecto para dominar y entrar a barrer en el momento perfecto. Okay, so those are the defensive sweeps. And now we're gonna move into the clinch. Ok, perfecto. Esos son los 3 movimientos de sweeps que nos dio ella, y ahora vamos a pasar al clinch un poco. Ok, ya recordemos, los sweeps fueron agarrar y barrer. El segundo sweep fue cuando nos chequean, cuando nos bloquean, barremos por debajo, o cuando nos patean y nosotros chequeamos, en ese mismo momento también podemos barrer. Ahí están los 3 sweeps. Okay. Or does anybody want to try the sweeps, or do we want to move on? No, they already tried. Ah, okay. Okay. Okay, so we're gonna go for clinch then. So the next 2 clinch techniques, again, they involve using the turning. So what we had learned before, the very fundamental part of the clinch. So any technique, a lot of the techniques that you use, it involves timing and then using fundamental turns. Ok, entonces, de los movimientos que vimos de fundamentos, que eran los de salir lateral, es un movimiento que se utiliza bastante en el clinch para hacer nuestras técnicas para botar y para agarrar o para etcétera. Ok. So this one I like to use often. So the person who's doing the technique is going to be on the inside. So one hand on the neck, the other hand bicep control. Okay. So sometimes you can get your opponent to react. So sometimes, or oftentimes, I like to get my opponent to react and be on one leg by attacking their side first. So oftentimes when you attack their side, they're going to attack as well the other side. Ok, entonces vamos a provocar que nos golpeen con la rodilla para tener ese timing de saber cuál es la rodilla, ok, o el ataque de nuestro rival. Entonces el que va a atacar, el que está con pareja lo puede hacer. El que va a atacar, el que va a hacer la técnica es el que tiene el control interno, uno en el cuello y uno en el brazo. Ok, entonces una vez de ahí vamos a pegar nuestra rodilla para provocar que nuestro rival devuelva el golpe con la rodilla. Okay, so Jamie and I are gonna go. Okay, so I'm gonna attack and he's gonna attack. Okay, when I attack, I know he's gonna lift up his leg. So I'm ready to take out this leg, because when this leg is up, the other leg is up, he's again on one leg. So it makes him off balance. So I'm gonna use, go closer, come here. So this part of my leg, I'm gonna almost like sweep. So it's gonna like buckle his leg. At the same time, I'm gonna turn his, I'm gonna hold on to his neck and then push his bicep. That will help him to be off balance. And then when you turn, that added movement, you can often get them on the floor. Okay? So cuando, that's gonna look. Actually, if you can explain. Cuando nos golpea, cuando provocamos al rival y él nos viene a golpear con la rodilla, en ese momento aprovechamos para golpear internamente el pie base de la persona y con el agarre del cuello hacer el giro. So one of the main important parts of this technique is to really put your leg forward, is to really get a good, solid, I don't know how you explain it, to sweep it underneath so that both your thighs meet and then you're buckling his leg. So you're not kneeing, you're using your thigh to sweep this way.
Recuerden que no es un golpe de rodilla, sino es como si fuera como el sweep que hicimos con el pie, ¿ok? Es más un empuje que un rodillazo, ¿ok? Es con la parte interna. Okay, so we're gonna go together. A lot of you have partners, okay? So we're gonna strike once, your partner's gonna strike once, you're gonna strike twice, and then you're gonna turn them. Okay, so we're gonna go together. Ready? One. So turn, use the move or pull the neck and push the bicep. Ok, agarrar, empujar, jalar, perdón, el agarre del cuello y empujar el bíceps. Oh, okay. Very good. Again. Okay. So I'll let you guys go for a little bit. So one, two. Practiquen, practiquen para que los vean. Okay. Keep going, guys. Keep feeling it out, and then you can have your other partner go as well. So if you don't have a partner, You're gonna practice being shoulder width apart, hand on the neck, hand on the bicep. You're gonna go this way. Ok, el que no tiene pareja lo puede practicar el movimiento. Sí, que es donde tengo agarrado el cuello, con ese es el que hago el sweep. Ok. Entonces practiquen los movimientos. One more time. Ok. Mano izquierda y es con su pie izquierdo que golpea. A mano izquierda en el cuello, pie izquierdo es el que golpea. Ahí vas viendo que eso es. Vamos. Okay, so really turn and push and pull. It's almost like you're doing a steering wheel. So turn. Ok, como manejar la rueda, la manivela del volante de un auto. Okay, so the next one, it's almost the same concept. Okay, so again, I'm gonna bait Damien to move. But this time, instead of attacking this leg, I'm going to use the momentum of this leg up, so up. I'm gonna move into it, and then I'm gonna turn him the other way. Okay? Okay, es prácticamente el mismo movimiento, solo que en lugar de atacar el pie de apoyo, que ahora lo hicimos, vamos a ir con su cadera hacia el pie que nos está pegando la rodilla y jalar hacia el lado opuesto. You really got to use your hip, so the knee is caught on your hip, and then you're going to turn this way. Ok, vamos a ir con la cadera a chocar con la rodilla que está y jalar al contrario. Igual, los que no tienen pareja pueden hacer el movimiento. And it might help to have the other hand on the neck, so your right hand on the right side of the neck, and then the left hand on the bicep, if Damien is going to be hitting with his right knee. So Okay, nos ayuda a tener siempre el lado que estamos agarrando el cuello, es el lado que podemos jalar con una mejor proyección. One, two. Okay, everybody got it? Ya lo tienen. Okay, so next one. La tercera. This one, I really like this one. Sometimes if you have a lot of fighters that are shorter than you or a lot stockier, they often use this move. So they'll often come in underneath. So they'll often come in and they'll go underneath, okay? And then sometimes they like to wrench your back this way, and it can be really uncomfortable. So the way to get out of this is to make sure
that your back is not like this. You want to kind of stick your butt out. You want to bend your knees, and then you want to put your arms down so that you break their arms. Not break their arms, but break the grip. Yeah. So instead of being like this, you're going to curve your back this way. Your hands are relaxed, and you're going to drop your weight. When you drop your weight, Damien's grip is loosened. You're going to grab onto the neck, and you're going to grab onto either the leg, or you can grab onto the rib cage, okay? And I'm going to turn. So I'm going to turn this way. Okay, so one more time. Okay, so Damien has me in a lock this way, drop, and then right now I'm going to actually use this part on the other side. So I'm going to step and turn. Ok, esto es importante. Recuerden que cuando, lo primero es agarrar, cuando nuestro rival es más pequeño, nos va a agarrar casi siempre la cadera. Entonces, para liberarnos de esa agarre de cadera, hacemos base. ¿Cómo? Liberando el glúteo hacia atrás, exacto, y rompiendo el agarre de la persona. Entonces, agarro con la mano derecha el cuello, ¿sí? Con la mano derecha voy a agarrar el cuello y con mi pie izquierdo voy a hacer el side step, ¿ok? Si yo agarro con mi mano derecha, mi pie izquierdo es el primero que se va a mover y luego cuando jalo con mi mano derecha, jalo mi pie derecho, ¿ok? Entonces, al momento que yo jalo el cuello, en ese momento es el que tengo que girar el pie. Pero antes de girar ese pie, tengo que salir lateral. Primero salgo y luego jalo, ¿ok? Exactamente. Primero salgo y luego jalo. Cuando jalo el cuello es cuando giro a 45, a 90, como le queramos llamar, el golpe, el agarre. So I'm going to try a different way so that you can see his grip loosening, and then you can kind of maybe see my hand placement a little bit better. So Damien has in the grip this way. Okay, so right now I'm straight, but I'm going to drop my weight this way. I'm going to put my hand where his rib cage is, and I'm going to also use his neck, and I'm going to turn. So the turn, I'm here. So the same movement that you've been practicing. So drop away, grab onto the neck, grab onto the rib cage here, and turn. So try that with your partner. Practíquenlo con su pareja. Si no tienen pareja, pues el movimiento. Siempre es bueno visualizar el movimiento. So one of the important part is to really drop your weight this way. So up and make it sudden so that the grip loosens. Good. That's good. I see a lot of you practicing if you don't have a partner. So it's good. So really remember, yeah, I hate it when people like hold my back. So yeah, really kind of stick your butt out. Kind of looks funny, but you really got to drop the weight and be really sudden with it so that their grip loosens. So it gives you a lot of movement here this way, and it also relieves pressure from your back, and then stepping or like just turning.
turning this way. Ok, muchas veces nos agarran de la cadera, entonces la manera perfecta es llevar el peso hacia abajo para romper el agarre y ahí girar. Okay. So one other move that I love, and it's a counter to a high kick. El otro movimiento que le gusta es las patadas arriba de la cabeza. Okay. So if I get, Demon's gonna high kick me. Okay. So a proper block would be to put your hand up this way. Yeah. So one hand here, other hand like this, and then you're making like a shield so that it's really hard for the high kick to penetrate. Okay. Again, up. Okay. Again. Okay. You really want to make sure that you're solid, so your stance is good, and you have a solid base, and that your opponent can't move you. Okay, cuando nuestro rival nos patea la cabeza, tenemos que estar con una base sólida. Okay, vamos a bloquear, como bloqueamos un gancho, y con la mano contraria la cruzamos al frente. Okay, so when Damien kicks, I'm going to grab this leg from underneath this way. Okay, so it's up like this. So this hand is going to protect you the most. You're going to scoop this hand up, and then you're going to move the leg this way. Okay? So up, bum, move, and then as I'm dropping his leg, I'm going to move forward with this leg. And then I'm going to body shot him. Okay? And then I'm going to move out. Ok, entonces cuando nos patean la cabeza, vamos a bloquear con la mano cruzada, vamos a agarrar la patada y llevarla otra vez de regreso del lado cruzado. Y ahí podemos soltar, avanzar y pegar un gancho y salir del movimiento. Entonces ahí él patea, ella bloquea, lo cruza, avanza y pega el gancho. Cruza, suelta y pega el gancho. So you want to move so you're outside of, There's no way that he can hit me. okay? Again, up. Okay, and I'm gone. Ok, después de pegar el gancho ya uno se libera y sale. Okay, ve cómo sale ella totalmente lateral a la hora de pegar el gancho. Bien. Okay, so when you're doing it, really make sure that you're stepping with so you're in your stance, and then you're going to step into your opposite stance when you're throwing that body shot. Y recuerden que vamos a pegar y salir opuesto al golpe, con la guardia opuesta. Okay, and then just the final thing about defense, to really make sure that, just to kind of highlight what I was saying before, to really make sure that you're always in your stance. Because when you're stable, you're in a more powerful place to hit. So Damien, grab your gloves. And sometimes when you're sparring, and you might be sparring with some, so people can spar at any level. So you can spar with a beginner. And sometimes when you're sparring with a beginner, it's really good to kind of test this type of thing where you're testing your defense. So I like to often shell out, okay?
when you shell up and they're throwing their 1-2, okay, you're gonna move forward. And because you might be sparring against somebody who is a lower level or a beginner, you can really learn how to bully them, okay? So they're throwing 1-2s and you're just shelling up and walking forward. I usually like to stick my elbow out because it kind of splits their 1-2 and it splits their target. And it really makes it easy for you to come in, especially if you want to clinch. So if I'm up here, this is Damien's distance where he's going to have the most power. But if I move in and I shell up, it cuts his power in half. And then I can grab on and then work my clinch. Okay, so this is a way to get into the clinch as well. So up like this, grab on, and then throw your knee. Ok, esta es una técnica para entrar al clinch, ¿verdad? Cuando nuestro rival nos está golpeando con el boxeo, es llevar la guardia cerrada, el codo un poco hacia el frente, que nos va a permitir separar los golpes o liberarlos, y también el acortar la distancia va a quitarle fuerza a los golpes de nuestro rival, y ahí acortar distancia y agarrar en clinch. So when you have a solid guard up top, it also opens up for, again, throwing the kicks. So you can open up, and then you can leg kick. If you have a solid guard up top, keep your hands up. The midsection is open, the leg is open. You can even move forward and then grab on for the clinch. Entonces esto es una buena práctica para practicar, o sea, es bueno siempre tener una guardia sólida donde no nos abran nuestra guardia, y aparte de ir al clinch, también podemos contraatacar con golpes, con patadas, al mismo tiempo que nos están pegando los golpes con las manos. I've noticed that when I used to spar with beginners, it was a really good feeling to know that I was like confident in my guard. And so you can just move forward really with your guard and move them back. And so when you show that you have a solid guard and your opponent thinks that their hits aren't working, their confidence is going to go lower. Your confidence is going to go up. And then it really boosts your confidence to throw and to look for other openings as well. Esta es una buena técnica para practicarla cuando estamos con compañeros más novatos, ¿verdad? En donde podemos chequear que nuestra guardia es sólida, ¿verdad? Y así nosotros con nuestra guardia sólida tomamos confianza y podemos atacar. O también hacerle perder el poder de sus brazos. Esto es bueno comenzar a hacerlo, esta técnica con novatos para no lastimarnos nosotros. No es porque queremos lastimar a nuestro compañero, sino es para chequear que nuestra guardia esté sólida. So yeah, so going in, keeping your front elbow out, and there's keeping your chin down. If you get hit in the forehead, no problem. It's a really big bone. But just make sure you're protected, your chin is down, your shoulders are protecting yourself. You can go straight whenever you're sparring, just so that you know and you can know what you can handle and know how it feels to really control the fight and to kind of really stalk your opponent down. Es bueno practicar para conocernos, para ver qué tan bien estamos, ¿verdad? Entonces siempre con la guardia, los hombros protegiéndonos, la barbilla, el mentón abajo y el codo hacia el frente. Okay, so I think that's it from me. I want to thank everybody for attending. And again, if you have any questions, I'm so happy to answer them. You can send questions anytime. Does anybody have questions right now? Okay, que ella quiere agradecer entonces por estar en estos días que estuvo con nosotros. Entonces, si alguien tiene preguntas o algo que quiera hablar, preguntar, etcétera, pues aquí es el momento correcto. Adelante, Asael. Mau, Asael tiene una pregunta. Adelante, prende tu micrófono.
Hola, muchas gracias. Hi, Janice. How are you? I'm good, thank you. How are you? I'm fine. Thank you so much. First of all, I would like to thank you for sharing with all of us all your knowledge and all the techniques. I really enjoy it actually, and I appreciate it. And well, also, my question is: at the moment to clinch, we are able to use the elbows. Is allowed? What was? Oh, the question is, at the moment to use the clinch, we are able to use the elbows. Is allowed or allowed? Oh, it's allowed. You can use elbows, but sometimes when you're clinching with your sparring partners, elbows are very dangerous. So it's really good to practice elbows with elbow pads, and you really want to be careful because even with elbow pads, if you hit, you can still create damage in your sparring partners. But it is really good, really nice to be able to show the elbows and not hit your partner, and it also shows you where you can hit the target and to have that kind of control, but to be confident in your technique as well. Okay, thank you so much. No problem. Para And los... like I said, like I said, in the clinch, elbows and knees go together. So if you're throwing a lot of knees, obviously if you're hurting your opponent with the knees and they're not doing anything, throw the knees. But if you're throwing knees and they're kind of struggling, they're probably open for an elbow too. So don't be afraid to knee and throw your elbows. Keep kneeing and throwing your elbows. Okay, got it. Thank you so much. Entonces, para los demás, lo que vamos a poner una regla, si hablan inglés, primero hagan la pregunta en español para que todos en México entiendan y ya después la hacen a Janice en inglés. A Sael lo que preguntó es si en el clinch está permitido usar los codos y Janice le contesta que por supuesto, solamente que recuerde usar las protecciones porque el más mínimo contacto con codos pues sí puede causar daño en tu compañero de sparring. Al igual que tengan en cuenta que el clinch es oportunidad de rodillas y de codos, no solamente de rodillas. ¿Alguna otra pregunta? Any more questions? Vamos, no sean tímidos. Aquí tenemos a una grande. Don't be shy. We are telling them, don't be shy. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerle a Janice su tiempo, su profesionalismo y entrega en estas 4 sesiones y pues vamos a buscar darle seguimiento a estas masterclasses para quizá vernos ya más esporádicamente, pero que lo que Janice nos compartió, ella pueda ver que ya lo están ejecutando. So Janice, we are so honored. It's been a pleasure to have you here. Thank you for sharing with us. Maybe in a couple of weeks, I don't know, if you agree to make a follow-up and watch that what you have taught has made an impact among our athletes, that would be great. And giving them time to practice, because there's a lot of information, a lot of valuable details, all the good stuff you share with us. So we are really honored. On behalf of Mexican Federation, thank you so much. Oh, you're very welcome. Again, I'm so honored to share with you my techniques, and I'm so happy that Oscar, you asked me to do this master class. It's been really great to connect with Mexico, given these really hard times, and I'm so blessed to see you all and to be able to practice and train with you all. So thank you so much. I really appreciate it. And again, I love Mexico. Gracias, Janice. Thank you, Janice. Pues Janice nos agradece también a nosotros por tener la oportunidad de estar cerca de ustedes, de los entrenadores y los atletas. Pues sencillamente esto le encanta y adora a nuestro país. Mauricio, And I can't wait to see these techniques yes. in competition. Yes, for sure.
Mauricio, ¿algún comentario de cierre? No, agradecerle a todos por la participación en estas semanas, por el interés, que practiquen lo que nos enseñaron, que disfruten estas técnicas. Janice, thank you so much for everything. And esto es todo. Gracias a todos. Thank you so much, Janice. Have a great weekend. Thank you. Have a Bye. great weekend, everybody. Stay safe, stay healthy, and stay positive. Marikat. Bye-bye. Bye. Thank you. Buen fin de semana a todos. Thank you, Damien. Thank you, Damien. Thank you. Oh. Thank you. Thank you. And thank you, Basam. Thank you, Basam. You're amazing. Bye-bye. Bye.